Yesterday we discussed about the SQL Star Loader. Just will recap here. So first we'll get the file from the legacy, or maybe the client will share the sample data file. It's not a original. Maybe some changes will happen in the production. So once you get the file, we have to keep in the Oracle Apps server. We'll keep in the middle type. So you can place anywhere. So Oracle can support that. Then based on the data file, we have to create the stage table in custom schema and create a synonym in app schema. Then develop a control file with some commands. Yeah? Yesterday we discussed it. It's a load data in file append into table fields terminated by column mapping and save it as a .ctl and transfer the ctl file to custom top 12.0.0 bin folder. Then log into Oracle applications, define executable, execution method, SQL Star Loader. This is the fourth method. Then create a concurrent program, attach program to request group, then go to your responsibility, submit a program through SRS window. So finally the data will load into table. So yesterday we loaded only 3 records. So whatever the size we are going to get, maybe a million records also, it will take care to load the data into table. So this is the data file yesterday we took and we created a custom table and we created a synonym. Then we developed a control file with the basic. It's a load data in file, append into table, fields terminated by column mapping. Okay. So finally, the data loaded into stage table. So any queries? మీకు ఏదైనా డేటా లోడ్ కాకపోవడం కానీ ఏమైనా జరిగిందా? I will look into that problem. సార్ నా దాంట్లో ఎర్రర్ అని వచ్చింది సార్ ఫైనల్గా. యూజర్ అంటే బాబురావు మెషిన్ చెప్పదా? అవును సార్. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అయితే. సో ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు రిమోట్ డెస్క్టాప్. యూజర్ పేరు చక్రేనా? సార్ అవును సార్. ఓకే. ఓకే, స్ట్రక్ అయిపోయింది. విల్ టర్మినేట్ ద సెషన్. గో టు టాస్క్ మేనేజర్, జావా అండ్ టాస్క్. Go to your responsibility, pivot check, then go to SRS window. So click on view log. What they are expecting the keyword table found. Okay, insert into. I think you forget to give the table keyword. We'll go to witness email. Connect to server. Then change server path to PO 12.0.0 bin folder. Path లేదు, bookmarks లేదు. Help about Oracle applications. Copy the path. Then go to pivot tab.
12.0 ఫీల్డ్ పాయింట్ టాప్ జీరో సిస్టమ్ బిన్. పేరు పిన్. యా, నీ ఫైల్ పేరు ఏంటి? చక్రీ సిటిఎల్ అని ఉంది సార్ ఇక్కడ. లోడ్ అండర్ స్కోర్ చక్రీ సిటిఎల్. ఓకే. ఇదే కదా? అవును సార్, అదే సార్. ఓకే, ఓపెన్ దట్. Insert into okay, na table keyword is mandatory. Insert into table, ఓకే సార్. load data in file, home appm0, customer data.txt, insert into table, fields are terminated by comma, customer name, location, start date. Now save. Okay, we'll rerun the program. ఓకే సార్. Submit a new request. Okay, enter the program, submit. Now refresh. Okay, completed that one. Now you could see the data in the table. Okay. So the mistake is you forget to give the table keyword. ఓకే సార్. So next, ఇంకేమైనా స్ట్రక్ అయ్యారా? సార్ నాకు కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది సార్. ఓ వాస్తవే, ఏమొచ్చింది ప్రాబ్లము? సేమ్ అలానే వస్తుంది సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం వాసవి, నీ ఫైల్ ఇక్కడ సర్వర్లో చూద్దాము ఉందేమో. ఓకే సార్. వాసవి డాట్, ఇక్కడ చూడు తప్పు ఏం పెట్టావు. వాసవి డాట్ సిటిఎల్ డాట్ టిఎక్స్, ఇది రాంగ్ కదా. ఫైల్ ఫార్మాట్ మీకు డబుల్ కోట్లో సేవ్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ ఓకే. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే సార్. విల్ ఎక్కడ ఉంది? So I am keeping your all files into backup. Backup. But then I will transfer the file. Wasabi. Load data in file, insert into table. కోడ్ కరెక్ట్గా రాసావు వాసవి, తప్పేం చేసావు? ఫైల్ సేవ్ యాజ్ చేసేటప్పుడు డబుల్ కోట్లో సేవ్ చేయాలి. ఓకే నువ్వు సార్. టెక్స్ట్లో సేవ్ చేసావు. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ బటన్. విల్ మూవ్ ద ఫైల్ టు సర్వర్. సో ఇప్పుడు చూడు, నీ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ వాసవి డాట్ సిటిఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ సార్. వాసవి సిటిఎల్ డాట్ టెక్స్ట్ ఉంది. ఇది డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఓల్డ్ కన్నా.
Okay, now we'll submit a program. So what I will do, I will assign your program to Checkry. Security, responsibility, request, PO group, Checkry. Checkry group per empera? PO చక్రి సార్. PO Checkry. Group 1. Okay. అవును సార్. So I'm assigning a Vasavi program to this. Then I will submit from here. So నీ కాంక్రెంట్ ప్రోగ్రామ్ ను చక్రి గ్రూప్ గా సెండ్ చేసేసాను. So we can do that. Then we'll submit a program. Oh, XXATD percentile Vasavi. Submit. No. Fine. ఓకే డన్. అంటే లోడ్ అయిందో లేదో కూడా మనం చూడొచ్చు లాగ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇన్ ద లాగ్ ఫైల్ ఈ కుడ్ సీ సమ్ మెసేజెస్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. 3 rows loaded successfully. 0 rows not loaded due to data errors. Nothing but a bad file. Today we are going to discuss. 0 rows not loaded due to when class is failed. So that also we are going to discuss. So no need to look into our table. By looking into the log file also, you will come to know how many records loaded, how many records got rejected. So everything we will get it in the log file. But best practice as a developer, you have to query the table and check the data. అంటే ప్రాపర్గా మ్యాపింగ్ అయిందా లేదా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాస్తవ ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే సార్. ఇంకేమైనా స్టక్ అయ్యారు? Sir, మాదే. I'm also facing error, sir. In file directory not found అని వస్తుంది, sir. బాబు రమేష్ నేనా? Yes, sir. ఓకే, విల్ చెక్ దట్. నీకు కోడ్ చూద్దాం. ఇక్కడ మాధవి 1. Yes. ఇక్కడ చూడు, లోడ్ డేటా ఇన్ ఫైల్ హోమ్ ఏపీపీ లెంజర్ కస్టమర్ అండర్ స్కోర్ మాధవి డాట్ టీఎక్స్టీ. ఈ డేటా ఫైల్ ప్లే చేసావు మాధవి సర్వర్లో? Yes, sir. చెక్ చేద్దాం అది ఉందా లేదా. హోమ్ స్లాష్ ఏపీఎల్ ఎంసీఆర్. ఇక్కడ నీ పేరుతో ఎక్స్ఎక్స్, ఇక్కడ చూడు పేరేముంది, XX80 అని ఉంది. ఇక్కడ నువ్వేమి ఇచ్చావు పేరు? ఇక్కడ ఓన్లీ కస్టమర్ అండర్ స్కోర్ మాధవి డాట్ టీఎక్స్టీ ఇచ్చావు నీ ఫైల్ పేరు. కానీ నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ పేరు ఏం పెట్టావు సర్వర్లో? XX80 అని యాడ్ చేసావు. అది రాంగ్ అది. సో రీనేమ్ చేద్దాం అది. నౌ కస్టమర్ అండర్ స్కోర్ మాధవి డాట్ టీఎక్స్టీ. నౌ ద డేటా ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేద్దాం ఈ ప్రోగ్రాము. సో అగైన్ అసైన్ టు ద చక్రి గ్రూప్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. PO చక్రి XX80 పర్సంటైల్ లోడ్ పర్సంటైల్ మాధవి లేదు. ఓకే, XX80. విచ్ వన్? మాధవి 1. ట్రై చేద్దాం నేను. Then go to PO responsibility, then submit the program. Percentile Madhavi 1. Submit. No. Find. ఎర్రర్ వచ్చింది. చెక్ చేద్దాం ఏం తప్పుందో. ఇంకా స్టిల్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఫీల్డ్స్ టర్మినేటెడ్ BT అని పెట్టింది, BY పెట్టకుండా. BT ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. BY టర్మినేటెడ్ బై తీసేసుకుందాం. సో విల్ రీసబ్మిట్. Submit a new request. Okay. Percentile Madhavi. Submit. No. Refresh. ఓకే, వీలాగ్ చూద్దాము. లోడ్ అయిందా లేదా తెలిసిపోతుంది. 0 rows సక్సెస్ఫుల్లీ లోడెడ్. సో మాధవి ఓకేనా? మాధవి ఉన్నావా? హలో Sir.
నీ టూ మిస్టేక్స్ ఏవేవి నీ టూ మిస్టేక్స్? కస్టమర్ నేమ్, ఆ ఫైల్ నేమ్ పాత్ రాంగ్ నేమ్ పెట్టావు. కరెక్ట్, ఫైల్ నేమ్ రాంగ్ పెట్టాను. ఇంకోటి పాత్ నేమ్ కాదు, పాత్ నేమ్ కరెక్ట్గా పెట్టావు, ఫైల్ నేమ్ రాంగ్ ఇచ్చావు. సెకండ్ వచ్చేసి బై అనే కీవర్డ్లో బై సంథింగ్ ఓకేనా, సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా స్ట్రక్ అయ్యారా? Sir, can you please check my file also, sir? నీలిమానా? ఓకే, Yes, sir. నీలిమా ఎక్కడ? బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాము. నీలిమా, నీలి ఇదేనా? నీలిమాన్. లోడ్ డేటా ఇన్ ఫైల్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్, ఫీల్డ్స్ టర్మినేటెడ్ బై. కరెక్ట్గా ఉంది నీలిమా, వర్క్ అవుతుంది, నీకు లోడ్ అయిందా? No, sir. I'm getting error. చూద్దాం ఏం తప్పుందో. సెక్యూరిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ, రిక్వెస్ట్, పిఓ చెక్ రే. ఇవి డిలీట్ చేసేద్దాము. వాసవిది డిలీట్ చేసేస్తున్నాను, మాధవిది కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, నవ్ ఐ విల్ సబ్మిట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సబ్మిట్, నో పాయింట్. ఎర్రర్ వచ్చింది. చెక్ కంట్రోల్ ఫైల్ అయితే నాకు తెలిసి కరెక్ట్గానే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఐడెంటిఫైర్ X680 కస్టమర్ లోడ్ నీలి మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ అంటే టేబుల్ ఏం తప్పించామన్నా? No, sir. ఒకసారి కంట్రోల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాము. లోడ్ డేటా ఇన్ ఫైల్, టేబుల్ నేమ్ తప్పు ఉన్నట్టుంది. టేబుల్ నేమ్ నువ్వు క్రియేట్ చేయనట్టున్నావు. మన టేబుల్ నేమ్ ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? ఇప్పుడు ఈ నీలిమాది టేబుల్ నేమ్ ఉందా లేదా మనం చెక్ చేద్దాము. నాకు తెలిసి అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లేదనుకోండి, మీకు నేను Day2 క్లాస్లో చెప్పాను, Day2 ఆర్ Day3 అంటే ఒక టేబుల్ నేమ్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎలా మీకు తెలుసు, తెలియకపోతే ఎలా చెక్ చేస్తారు? All sources. సూపర్ యా, ఆల్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆల్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్లో మీకు కోడ్ ఉంటుంది, బట్ అక్కడ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. బట్ బెస్ట్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళండి. ఆల్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇద్దాం. కంట్రోల్ అంట స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్కోర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీరు టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేసింది. పిఓలో ఏముంది? టేబుల్ ఉంది. యాప్ స్కీమాలో సినానిమ్ క్రియేట్ చేసింది. కాబట్టి ఇస్ గుడ్, కరెక్ట్గానే ఉంది. స్పేస్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటావా? స్పేస్ తీసేసాలండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ ఇన్ ఫైల్లో ఫీల్డ్స్ టర్మినేటెడ్ బై. ఒక్కసారి స్పేస్ ఉన్న స్పేస్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ట్రై చేద్దాము. ఓకే, టేబుల్ కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది, బట్ చిన్న స్పేస్ ఉన్నది, తీసేసాను. విల్ ట్రై దట్, వర్క్ అవుతుందో లేదా. ఏదో ఎర్రర్ వచ్చేట్టు కదా మళ్ళా. ఇంతసేపు ఉందంటే ఎర్రర్ వేస్తుంది. ఐడెంటిఫై ఇక్కడ మన కంట్రోల్ ఫైల్ ఏముంది? Only customer ఉంది sir. కస్టమర్సే ఉంది, ఎస్ఏ ఉంది. కంట్రోల్ ఫైల్లో ఇక్కడ లేదంటావా? లేదు, అదే ఫైల్ లేదు 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 లేదు, ఇక్కడ చూడు. అమ్మాయి కంట్రోల్ ఫైల్ ఇది తీసుకుంది, కరెక్టే.
కంట్రోల్ ఫైల్ నేమ్ కాంక్రీట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కరెక్ట్గా తీసుకుంది, టేబుల్ నేమ్ డిఫరెంట్గా తీసుకుంది. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. దానివల్ల మనకి ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్. ఓకే, నాకు తెలిసి ఈమె చేసిన తప్పేదో నాకు ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకే, నాకు తెలిసి ఈ నీలిమ చేసిన తప్పు ఐడియా వచ్చింది. కాంకరెంట్ ప్రోగ్రాము డిఫైన్ ఇది తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, నీలిమ చేసిన తప్పు చెప్పండి. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ వచ్చింది. ఇక్కడ నీలిమ ఏం తీసుకోవాలి? ఇక్కడ మనము ఎస్కెల్ స్టార్ లోడ్ ఇది తీసుకోవాలా? ఓ మ్యాన్, ఇది మనం ఎడిట్ చేయలేము. ఒక్కసారి మీరు సేవ్ చేస్తే ఎడిట్ చేయలేము, అలా మనం డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, బట్ వర్క్ అరౌండ్ ఇస్తున్నాను మీకు, ఇది తర్వాత చెప్తానండి. వర్క్ అరౌండ్ మీకు నేనైతే చేసేస్తున్నాను. వర్క్ అరౌండ్ తర్వాత రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మీకు వర్క్ అరౌండ్ చెప్పేస్తాను. అది ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ లోడ్ అడగండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది వర్క్ అరౌండ్ ఎలా అనేది. ఓకే, డన్. చేంజ్ చేసేసాను సీక్వెల్ ఆర్డర్కి. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేద్దాం. సబ్మిట్ నో ఫైండ్. ఓకే, సూపర్. ఇప్పుడు కంప్లీటెడ్. నీలిమ ఇప్పుడు చెప్పు, నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి? PLSQL ప్రొసీజర్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసుకున్నావు. ఇది రెండోసారి నువ్వు చేయడం తప్పు. ఇంతకుముందు ఎక్కడ చేసావు తప్పు చెప్పు. ఇదే తప్పు ఇంకోసారి ఇంతకుముందు చేసావు. Yes, sir. ఆర్కిల్ రిపోర్ట్స్ అని తీసుకున్నావు ఇంతకుముందు లాస్ట్ ప్రాక్టీస్లో. యూటీఎల్ ఫైల్ అప్పుడు జాగ్రత్త. ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, నీ టేబుల్కి లోడ్ అని చూడు ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు ఇంకా? మిగతా వాళ్ళకి లోడ్ అయిందా డేటా? వెంకటేష్ నీది అయిపోయిందా? వెంకటేష్ నాది ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం ఉన్నది సార్. ఓకే 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 ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ ఇది సీక్వెల్ ఆర్డర్. ఓకే సార్. మనకి ఎక్కువ వర్క్ ఇక్కడే ఉంటుంది సీక్వెల్ ఆర్డర్లోనే. ఓకే, so we'll go to new same topic. Yeah, we'll go. Okay, so yesterday we discussed this one here, SQL order. Now we'll discuss the validations. So in the SQL order here, we use it to insert into. In this place, we can use four options. One is the insert, the second one is the replace, the third one is the truncate, and fourth one is the append. So you see, okay, multiple times I'm calling the word append into, append into. In real time, we'll use only one word, that is the append into. That's called as the mode. Okay, now Oracle given four modes. Out of that, in real time, we'll use the append into table. Okay, so for insert here, only one time only. So second time you can't use. Once the data is there in the table, you can't use the insert options. That is the limitations for only for one purpose, one time insert purpose. Coming to replace, it will delete old data and load new records. So that means old data will be deleted automatically. But in the real time here, the data is important. So we have to keep data in the stage table. That is a backup. At any cost, okay, na? Don't delete the data from the stage table. We need to maintain the backup. So that's why here, no one will allow the replace option. The third one is the truncate. Truncate also same as the replace options, but implicit commit will file. That means that will improve the performance. Example here, in the existing table, 1 lakh, listen here carefully, I'm asking the doubts. 1 lakh records are there in the existing table. If I use the replace, what will happen? It will delete 1 lakh records, delete 1 lakh records, and deleted data will go to where? 1 lakh delete అయిపోయాయి కదా. The deleted data will go to rollback segment. Correct na?
The deleted data will go to rollback segment. Suppose I received 2 lakh records and load 2 lakh records newly. So total how much memory is required for the replace option? 1 lakh records, old data plus 2 lakh records new. Total 3 lakhs buffer is required. If we, if I go with the replace options, if I go with the truncate here, the data will delete permanently. The data will not go to rollback segment RBS. Then we are saving the memory of the 1 lakh records. So to improve the performance, you can go with the truncate. Otherwise, replace is the best option. So if something is happened, we can roll back the data. So to improve the little performance, the truncate is the best option. At last year, append, it will add new records to the existing records. Whether the data is there or not, always keep on adding the data. So only 1 year in real time, that is the append. Forget about the insert, replace, truncate. Don't use these options. Only one option. Always your mind will think about append into, append into. That's it, yeah. So we need to maintain the backup. That's right. So this is about modes in SQL star loader: insert, replace, truncate, and append options. Then we'll go to options. So before load data, before load data. So on top of the load data, we can write a keyword options. Okay. So example here, I received data like that. Supplier name. I received data like this from the legacy. Supplier name, comma, site, comma, started. Then I mentioned actual data started. Hyderabad, 01, Jan 2020. Example here, okay? Na? So in that case here, legacy people are sending the column headings also in the data file. But your SQL loader doesn't know about whether it's a column heading or actual data. So I need to skip the record one, nothing but a column heading. So to overcome that here in the before load data, we have to write a keyword options skip equal to 1. Then you can go with your code load data in file append blah 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 blah. So if you write the options skip equal to 1, then the control file will ignore the first record, nothing but a column heading. Then it will go with the actual data. Okay. Na? So in that case, we can use the skip equal to n. Then no one will use the load here. Load means if I specify the comma load 20, it will load only 20 records. Even you received 1000 records, out of the 1000 records, the Oracle control file will load only 20 records only. But no one will use the load option here. May or may will use the skip option. When we will use the skip option, if we are getting the column headings from the legacy people, we no need to load that record. We need to load only actual data. At that time, we'll use the skip options. Okay. So very, very important here in the interview perspective, how to skip a number of records. Okay. I want to skip for first 5 records in the data file. So what is the command you will use? Options skip equal to, you can mention 5. Okay. It will delete the first 5 rows. Then 6th record onwards, it will load into your table. So very, very important interview question here. How to skip a column heading in the control file? You can say answer options skip equal to 1. So if I want to skip a 2 records, you can mention the 2. We won't use that. Always will use the 1 only. Now, optionally enclosed by, okay, na? So we'll discuss this one, yeah. So this is the data file, yeah. So in the data file, I received Amazon, comma, India. This is the supplier name. In the supplier name itself, there is a keyword comma. So what will happen? From starting to first comma, it will go to supplier, or maybe customer name. First comma to second comma, it will go to location. Second comma to third comma, it will go to start date field. This is the wrong. So there is a problem. There is a delimiter inside of the customer name. To overcome this, we'll request the legacy people to send the data in the double quote. Very, 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 very important here. Please here, okay, na, real-time problem. We'll request the legacy people to send the data in the double quote. They know the problem, they will send the data. It's a common problem in real time, yeah. They will send the data in the double quote wherever the delimiter has inside of the column.
ఎక్కడైతే డీలిమిటర్ అనేది కాలంలో ఉంటే గనక వాళ్ళు లెగసీ వాళ్ళు మనకు చెప్పని అవసరమే లేదు. బై డిఫాల్ట్ దే విల్ సెండ్ ద డేటా ఇన్ ద డబుల్ కోట్. Whenever they send the data in the double quote, we need to ignore this comma. We need to ignore this comma. So at that time we can use the okay na optionally enclosure by. So okay na here I have in the control file I will write down. Like here insert into, after that you can write a command optionally enclosed by single quote, listen here, double quote, single quote. That's it. Sorry, this is the part of first fields terminated by, next optionally by. This is the double quote to comma double quote. Here single quote, double quote, single quote. Wherever the double quote start and end, in between, if any delimiters are there, Oracle will ignore those. Oracle will treat as the single field. Okay, now Oracle won't split the data. So in that case here, we can use the optionally included by, very important for developers. Not for interview perspective, for your real-time code development. Sometimes by mistake, the legacy people are not sending the data in the double quote. Then it want to go to proper column. Then that users will raise the ticket. Then you have to look into the data file and you have to explain the problem. Okay, the problem is you are not sending the data in the double quote, or maybe the column has some delimiter value or separator value. So in that case, we'll use the optionally enclosed by. So now we came to know modes in SQL Star Loader. We have the 4: insert, replace, truncate, and append. Then we discussed options. The Oracle has given the 2 options. One is the skip, the second one is the load. The third one is how to ignore the delimiter if we are getting inside of the column value. So the option is optionally enclosed by, ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను జాగ్రత్తగా, సింగిల్ కోట్, డబుల్ కోట్, సింగిల్ కోట్. ఇక్కడ నేను రాస్తాను సింగిల్ కోట్, దెన్ డబుల్ కోట్, then again single quote. So like that we can ignore those problems. Okay, next here filter. Okay, so to skip the record, already we came to know options skip equal to 1. So coming to this here, we are getting the supplier name, site, and start date. Whatever it may be, the legacy people are sending these 3 columns. But by coming to Oracle applications, I don't want to load the site. I am not using that column in my Oracle apps. I don't want to load the data. Then in that case, so in the control file, you can write a small command. Example, after the locations, write a small keyword filler. Whenever you specify the keyword filler, then instead of loading the location value, it will load the null value. The reason is I want to save the memory. I don't want to use the location in my Oracle applications. Even legacy people are sending the data, I don't care about the data. We are not referring the data in my Oracle applications. So instead of wasting the memory, you can load the null values. So the keyword is the filler. When you specify the filler keyword, instead of loading the actual data, the Oracle will load the blank values, nothing but a null values. This is also very important here. Please keep those optionally enclosed by filler keywords. Very important for your coding. So now here my question is how to skip record. మొత్తం రికార్డ్ నాకు స్కిప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను?